Look at that shit. So, meine Damen und Herren, und willkommen hier zu der Live-Reactions von Nintendo Nindies. Also, ja, das, was heute lief. Ich habe es leider nicht angucken können, deswegen schaue ich es mir nach. Und ich bin ein bisschen gespannt, was so gezeigt wird. Leider weiß ich schon das Highlight. Was kommen wird, ein Zelda-Spiel halt eben, aber der Rest würde ich jetzt sagen, schauen wir uns gemeinsam mal an. Bin erster Evans der Ranger, cool. Ich glaube, der Ton ist so gut. Oh oh. Good morning. I am Dr. J.M. Lounsbury from the Ministry of Drink and Health Regulation. While many working adults start their day with coffee, we recommend to switch to milk to complete your regimen of nutrifying activity. If you are making the switch, a very great annoyance which occurs often with milk occurs during the pouring of it. If you tackle a particularly vicious pour without taking the proper care, you're bound to splash all over. Your whole Erinnert day mich irgendwie is so ein bisschen ruined. an dieses Xbox, wie heißt das, Cat-Game oder I shall so. apply my face protector. Aber so ein bisschen. Sieht schon strange aus. Now the optimal way to pour milk is to raise the pouring container and angle it at no more than 45 degrees positively. Alter, was ist das? I will now begin to pour. Ah, Popgeld, ja. Cool, Port. Das gibt's aber sonst nirgendwo. Es gab mal Gerüchte, dass es kommt. Aber jetzt kommt. Finde ich relativ cool. Also ist das für die Zusammenarbeit mit Microsoft gewesen. Cool. Freut mich. Für Switch. Ich glaube, es werde ich mir holen. Ist halt ein guter Titel. Hast du sie noch nicht gesehen? Nein, war da leider in der Arbeit. Das ist cool. Das ist cool. Ja, Cuphead, sorry, nicht Pophead. Pophead, bam. Das war mal Xbox Exclusive, ne? Ja, das sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Soll mir eigentlich auf die Xbox kaufen, aber habe ich nie getan. Ist ja ein 2D-Jump-Runner, ne? Doch, das sieht cool aus. Okay, guck mal trotzdem erst rein. Cool, danke, Mann. Ja gut, aber da sag ich jetzt nicht wow und geh. Wie gesagt, ich kenne das Spiel halt schon. April 18. Cool. Today. Und kostet? Hello everyone, I'm Kirk Scott, Hi. the friendly neighborhood indie guy. And I'm Katie Casper, the friendly gamer. Thank you for joining as we showcase upcoming games in our first Nindies showcase. Warum ist das Nintendo-Logo bei Ihnen auf dem T-Shirt grau? To share the news about Cuphead, and we're just getting started. Muss das sein? Oder? Game series like Super Mario and The Legend of Zelda, there are many other worlds to explore. Created by our talented indie partners. Ja, wir wissen Indie-Partner und so weiter und so fort. Ist schon uns bewusst. Hau raus! That's right, Kirk. Developers across the globe have embraced Nintendo Switch, and they have plenty more unique experiences to share with everyone. Whether it's building a kingdom, vanquishing angels and demons, or just kicking back and tending a farm, games make our dreams a reality. Naja, obwohl gesagt wird, dass kein Mario Link oder kein... Was? Obwohl gesagt wird, dass kein... Ja, aber Zelda kommt trotzdem. Aber das fand ich cool. First up is Overland, a new take on the end-of-the-world narrative from the creator of Cannonball, Adam Saltzman. Not to mention the gorgeous award-winning visuals by Heather Penn and the haunting of It's a squad-focused turn-based strategy game. Ich bin aber leider kein Link's Awakening-Fan. Es tut mir leid. Zelda ist aber nicht meins. Aber mir gefällt der Artstyle von Link's Awakening sehr, deswegen werde ich es mir höchstwahrscheinlich noch kaufen, weil der Artstyle richtig zusagt. So choose your actions wisely as your band of friends road trips across the United States. Sounds easy, right? Well, there's a catch. The farther west you go, the weirder things get.
Plus, all levels, Ich finde das Spiel roadmaps, irgendwie and komisch. characters are randomly generated. Ich früher So auch every nie. playthrough offers a fresh take on Ja. this perilous journey. Also mit den neuesten Zelda, also jetzt auch das Post-apocalyptic Switch haben, roads das of noch Zelda, Overland The when Breath of it the comes Wild. to Nintendo Switch this fall. Ich mag allgemein nicht so Open World. Es war nicht meins. Finde ich One schade. man is prepared to ETF. destroy anyone in his sight using moves reminiscent of ETF, was ist das denn? all while guided by a Das sieht cool aus. self-aware banana named Pedro. Using his arsenal of absolutely crazy Alles skills, klar. you'll battle through the violent underworld, Alles Town, klar. District Null, and beyond. Go full throttle with all your weapons Ich nicht. and your Breath of the Wild body, war nicht mein Ding. jumping, Bam! and swinging while putting the drop on WTF? your enemies. Das ist aber Since you'll be cool. running and gunning, there's bound to be chaos. Das sieht cool Slow aus. things down by shifting into slow motion to pace your actions. Zack, zack. Dual wield destruction with elegant WTF. accuracy. My friend Pedro drops in as a console exclusive for Nintendo Switch this June. Das gibt's doch schon auf der Xbox, soweit ich weiß, ne? Aber ist In the cool. emotional survival game Neocab, Oh. fulfilling your job as a rideshare driver is the only way you might reunite with your best Also der friend Sammy, Nintendo, das who's ist aber wanted by nicht Capra, kinderfreundlich. an omnipresent Ja, megacorporation. was soll die Scheiße? In this Da kann man dystopic schießen. future, you're the last human Sollte driver in a verbannt city werden. overrun by automation. As you navigate Das ist the ein streets of freaking the fictional Taxi-Simulator. California city, Los Ojos, you'll meet a diverse cast of characters, each with their Das own ist story arc. traurig. Your choices, like picking passengers, balancing your income, sustaining a positive rating, Ja, sag doch einfach and managing your emotions Taxi-Simulator. via the Feel Grid system, are all elements you need to maintain to keep your Ist das job Konto eigentlich okay? and Ich find hoffe your es. Wenn friend. nicht, dann schreib's in die Kommentare bitte. Don't forget, Capra is watching. Neocab is scheduled to arrive on Nintendo Switch this summer. Nee, danke. You know, I've always wanted to lead a pack of Ja, dogs in the Splatoon, wie wilderness. unfreundlich. Ja, This next game will toll. be as close Moin, as I ever servus. get. Let's check in with Lindsay Rostel, the game's Gibt's director. auch gute Shooter? Bitte? The Call Iditarod of dog Duty, sled race is bitte? a grueling 1,000-mile journey embarked Ist upon es by ein teams Handyport of von dogs Call of and Duty? mushers of all ages, genders, and skill levels every year. Anyone can win. Die hat and auch many are Augenringe, just so wie trying die to gestern, die finish, Frau trying da to bei prove to Google. themselves that they can do it. As game Aber director die da in the Augenringe Line von den studio, I Frauen. became fascinated, Ist and komisch. some might say a little bit obsessed, with this idea. We knew we wanted to tell a Die sah, story wo in sie the jung world of aus, dog bestimmt sledding. hübsch aus. And while I don't intend to race in the real Iditarod anytime soon, Oder? we're thrilled and a little bit nervous. Ja, aber ihr to reveal our Handy-Titel debut title, ist The Red eigentlich ein Lantern. Indie-Titel. Also von Indie-Team, soweit ich weiß, programmiert Do you have worden. those moments that stick Also out in your mind? theoretisch gesehen, When I was a ne? kid, I was told you are what you do, so choose Timber wisely. Alliance Studios Present. I could be an astronaut, a CEO, Ich liebe painter, COD. a Ja, doctor. COD ist geil. Vor allem could be von anything. Treyarch. Dieser kriegen Hi. ja was von Infinity Ward. I'm supposed to achieve great things. Ja, zeig mir mal hier nicht so immer hier. Das ist das Problem bei Indie, nicht immer so offen. Zeig mir mal ein bisschen Turns Online-Gameplay, out they Freunde. tend to remember Online-Games. those more. Das fehlt. Was ist das denn? Hi, I'm Ein Hund. a disappointment. Zack. So, I've decided to become something else. Something that can't be forgotten. I've got Eine a plan. Leiche. Get a van, fill it with To dogs, get the go to dogs, get the Alaska, race in the cells, go Iditarod to dog sled us, race, us. and Duck. fish. Finish. Nothing could take that from me. And things we're going to plan. Dogs, sled, Hab ich schon mal erzählt, dass ein neues. on way. Oh, das sieht aber schön aus. Oh, wenn's Tag ist, sieht's echt hübsch aus. Was muss man da However, machen? things tend to go to plan right up until they Zack. don't. Oh. Alter. Armer Hund. Mann. Armer Hund. You are the musher, training for Warum the musste grueling das gezeigt Iditarod race. werden? Was für With ein your trusty crew of Hurensohn. dogs, Ich navigate glaube, the das Alaskan kam wilderness to eins find kurz your vor way Ende. home. Was? Combining roguelike elements Ein with a Online-Game? story-driven Oh adventure nein, hundreds of hör unique mir auf, events can bitte. occur. Tend to your dogs, mend your own wounds, and Ja, ob bei der to Dark survive. bin ich falsch bei den Thanks to the Online-Titeln, mein Nintendo Switch Freund. system's gyro controls, you can look around the environment with a simple turn of the Oh, system die sind in immer so handheld mode. süß. The Red Lantern races onto Nintendo Switch later this Spricht year. mich leider nicht an. Ich verstehe nicht, was man da machen muss. I don't know about you, Katie, but when I play horror Das games, ist auch I nicht jump a lot. kinderfreundlich. Ja, schon 2 Spiele. Fortunately,
Darkwood is going for that Oh, slow sieht aus wie ein burn scare Handyport. meter. Don't get me wrong, Darkwood will creep you out, all while changing the perspective on survival horror games. Craft weapons, prepare traps, Horror Games in fortify 2D? hideouts. You'll explore Das ist and kein savage the freaking eerie Horror forests Game. of the Soviet Das bloc ist by ein day, billiges then hunker Game. down in your hideout at night. With nightmarish forces corrupting the woods, wait and pray for the sun to come up the next morning. The world of Darkwood is procedurally generated, meaning locations and events will vary for each playthrough and player. Warum ist denn eigentlich immer so There's ein no Pixel linear path in these woods, so proceed with Art caution sein? and Verstehe know ich each nicht. decision will impact you and the inhabitants of Darkwood. Darkwood creeps onto Nintendo Switch this May. Nicht mein Fall. Nächstes This Spiel. next game has both style and substance. Katana Zero. You play as a well-trained assassin, the Dragon, capable of instantly taking out any obstacles. Finde ich traurig, dass immer so in viel your path. Pixelkacke kommen muss. Mysterious Also ich verstehe powers das and nicht. precognition allow you to both Entweder see eine the Million future Anime-Spieler and wie in den manipulate letzten time. Damit oder eine As Milliarde you cut through each Pixel-Games. level, Gibt es you'll auch leave nicht mal was no dazwischen? breathing bodies behind. I Das must nervt langsam recommend echt bei caution, though, Nintendo. since your foes can return the favor by eliminating you in a single hit. Bin jetzt auch nicht But don't interessant. fret. The game literally rewinds to the beginning of each level for you to learn and improve. Yes, that should work. Alles After klar. a hard-fought mission, sip some tea and try to rest. The next day, you'll take a seat on the therapist's couch and talk through your demons. So, Of tell me course, about the make last sure to get a night. much-needed refill of your medication before the next mission. Now go forth, katana in hand, and remember, leave no survivors. Nein, Katana Anime-Spiele Zero sind scheiße. slashes its Sorry, way dass to ich das sag, Nintendo aber Switch April 18th. oh, davon war viel It's zu viel auf der available Switch. for pre-purchase today. Today. This next game is Tower pretty. Zero, wie Wait. F-Zero. Let's save that joke for the developer. Wouldn't it be way cooler if they introduced the next game? Totally. So let's pass it over to our friends at Double Fine. Was? Hi, I'm Lee Petty from Double Fine Kommt endlich mal ein Productions, 3D-Spiel. creator Oh, of Stacking bitte. and Headline. And today, Bitte we're was going to show you Gutes. something that has never Nein, been es kommt seen nichts before. Gutes. I heard it's rad. Don't spoil it. Das fand ich witzig. Unity Engine, es wird was mit 3D. Hoffentlich, bitte. Ja, meine Namco. Ja, das hört sich gut an. The world, Wenn jetzt ein twice Spiel kommt, dann destroyed, kriege ich einen Anfall. lies in ruin. Ja, Apokalypsenspiel. Ja, ein PlayStation 3 Design. If we are to survive, if the world is to blossom again, then we must find the one who is rad. BTL. Righteous. Begone, foul beast. Mutation. 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 Verstehe ich wieder mal nicht. Tight. BTF? Ich will ja nicht sagen, aber was ist das? Sorry, aber das ist mal wieder nicht meine Welt. The child shows promise, but the time has come for their real quest to begin. You are rad. Nächstes Spiel bitte. Verstehe ich nicht. Trust me when I say, you have no idea what you're getting yourself into with this one. Unless you're talking about a pinball action adventure game, you're right. That's exactly what this is.
Not only is Creature in the Well a world debut, ich dachte, it's also a top-down action-adventure game inspired by the fine art of pinball. It all takes place in the desert, where a giant creature has entrapped townsfolk in an eternal sandstorm. As the last engineer tasked with powering up a giant weather machine, your mission is to finish the job before the world beyond the sandstorm is forgotten. Luckily, over 15 weapons are at your disposal, and each one has the power to alter the way you interact with Nein, das macht keinen Spaß. Wer kommt auf sowas? Wer will sowas? An sich ist ja die Idee cool, aber... Was ist das? Warum hast du keinen Tippfehler? Ich habe keinen Tippfehler? Entschuldigung, kommt nie wieder mehr vor. Vergib mir, Jana. Wie lange haben wir noch? Ah, ja, okay, wir haben die Hälfte ungefähr. Betrayed and left for dead, Mr. Wolf finds himself alone, vastly outnumbered, and hell-bent on enacting his revenge. On the bright side, he's got grit in his gut and a wolf on his head. That means you don't mess with this guy. The world is his weapon, and in this fast-paced, das sieht cool aus. Also das sieht von Artstyle her schön it's aus. Yours too. So, choreograph the most spectacular combos you can, using everything from hatchets to ladders to carrots. Your alternative? Basically just death. Better improvise and fast, as our lone anti-hero, okay, Mr. Wolf, das ist ja noch the schön. very heart of the mystery that plagues him. Find out just how twisted this Western revenge tale will get when Bloodroots comes to Nintendo Switch this summer. Dann interessiert es mich wahrscheinlich nochmal. Ui! Mal ein schönes Spiel mit Hunden und Neger. Das sieht aber wieder PlayStation 3 mäßig wieder aus. Aber es sieht mal interessant aus. Nein! Was zur Hölle? Alter, wer kommt auf sowas? Jetzt haben sie Respekt vor denen oder was? Ey, du kannst doch nicht so einen Trailer machen, die Leute wissen doch gar nicht, um was es geht. Ey, Mann, Leute. Primal fantasy collides with the advanced game design of today in Pine. In this open-world third-person action adventure game, the world and your enemies will adapt to your choices. You'll travel to 6 diverse biomes across miles of terrain and encounter 5 factions of creatures itching to dominate. Wartet mal. 5 factions of creatures itching to dominate the food chain. Nee, warte mal. The only way to prepare. In this ich will mal die Karte action sehen. adventure game, the world and your enemies will adapt to your choices. You'll travel okay. to 6 diverse biomes across miles of terrain, items, and sell them at the market to stock up on supplies. It'll be a true fight for survival when Pine goes wild on Nintendo Switch. Ich find's leider nicht interessant, das tut mir echt leid. Man, I love arcade games. But I'm thinking it's time we bring some more to Nintendo Switch. Nein. How about some games from Rami Ismail and Jan Neiman of the independent studio? Nein! Wir haben genug davon. But the people want to know what games and when. You won't have to wait long. Nein! Nein, das ist schon wieder Pixel-Scheiße. Nein. It'll be the first time players can engage in fast-paced multiplayer matches, a feature that's exclusive to the Nintendo Switch version. Plus, Nuclear Throne comes out today. It's an action roguelike about mutants who spend their day fighting for the throne in a post-apocalyptic world. Ja, das interessiert doch Whether keinen. solo Wir or haben with noch a einen fellow mutant Funracer. buddy in co-op mode, Das you wäre can schön, ein become ruler Funracer. of the wasteland. Oh, and we have a new game announcement, Vlambeer Arcade. It's a collection of bite-sized games which will have a growing Das will catalog doch over keiner time, heutzutage mehr haben. starting with Ultrabugs. Sorry, aber das will doch keiner mehr haben. Fast-paced, high-score-centric Tut mir leid, dass game ich where das you sag, pilot a aber ship wer to will fight denn endless sowas? space bugs
that split up into more space bugs when you defeat them. But never fear, defeating the occasional boss monsters, Ultra Bugs, will unlock enemy DNA that you can use to customize your ship. Finde ich nicht gut. Vlambeer Arcade with Ultra Bugs is coming to Nintendo Switch later this year. Shooter fans, we've shot planes out of the sky, destroyed starships in outer space, and now the 2D shooting genre is going underwater. Nein! In this aquatic world, das ist das Multiplayer-Spiel. And power-ups in co-op mode or versus mode. Also es hat auf jeden Fall 1 to 4 players Multiplayer, or das bots. weiß ich. This multiplayer underwater shooter comes with an oceanic amount of content, with more than 150 challenges across 8 game modes, including 5 versus game modes. And okay, 5 das ist cool. Das ist das einzige Interessante jetzt mal. You'll be able to toggle between classic dual-stick controls and motion aiming, whether you're playing locally or online. The online functions include matchmaking support, and you can engage with friends via in-game voice chat or the party system. See where you rank on the online leaderboard when Swimsanity makes a splash on Nintendo Switch. Okay, aber das ist cool. Next up, check out the newest game from our friends at Inti Creates. Love those guys. Inti Creates and Sunsoft present Pixel! Ja! Oh, haben wir ja nicht gesehen, ne? Oh, endlich Pixel 3. Ey, kommt der Konsolenvertrag auch, damit ihr 16-Bit-Spiel spielen könnt. Ist doch gut, oder? Das sind gute, finde ich auf jeden Fall. Your new battle tank, G-Sophia, is equipped with the Gaia system. Ach, hör mal auf, ey. Nee, ich will davon nichts mehr reden. Build your arsenal of powerful sub-weapons and blast any beaten scum that stands in your way. Ich find's langweilig, aber wir haben es gleich geschafft. Jason also has some new tricks up his sleeve. He can now counter enemy attacks with the blast counter. If timed just right, they can be chained into multiple attacks that dish out lots of damage. Also außer Cuphead und Blaster Master 02, the stage is set in outer space. Dieser Online-Shooter ist eigentlich alles langweilig, ne? Travel across the galaxy to a host of different planets and their orbiting planetoids. Search for new items that power up both G-Sophia and Jason. Okay, ich werde hier nochmal Live spielen, also bleiben wir ganz viel. Okay, ist ja eh gleich vorbei. Ein Titel noch und das ist Zelda und danach ist Feierabend. Oho, der ist aber geil. Will their fellow pilots become trusted friends or bitter enemies? Mutant blasting action is back! Blaster Master 02! Available today! 10 €. Kann ja nicht gut sein. Kirk, why are you upside down right now? WTF. Well, there are many theories as to why, but the true reason remains a mystery. Perhaps there's an alternate dimension within these very walls that, until just recently, lay dormant. Or perhaps someone flipped the camera. No one can be sure. Ja! Jetzt kommt es. The Game. Das ist auch so dumm einfach. Ich geh sagen auf Twitter. LP David, ist so knuffig. LP David, The Game. Von Netflix. It's no longer a mystery that the official game of Stranger Things Season 3 is coming to Nintendo Switch. This retro-style adventure game lets you play through and delve deeper into the events of Season 3 alongside a friend in local co-op. Explore the town of Hawkins, solve puzzles, battle enemies, and uncover mysteries as one of 12 playable characters from the hit original series. Cancel your long weekend plans because the game arrives on Nintendo Switch the very same day as the third season on Netflix. Hey, stranger things have happened. Ja, ist doch egal. Das will doch eh keiner sehen. Okay, that's quite a selection of games coming soon to Nintendo Switch. Ja, aber leider interessiert es die meisten nicht. Es tut mir echt leid, dass ich das sage. Games available right now on the system.
To celebrate indie games and their creators, we're running a sale on some of these fantastic offerings. From Firewatch to Yoku's Island Express, there's no shortage of games and distinctive worlds at your fingertips. Einen Make guten sure to check Shooter, them das out on gibt's Nintendo nicht. eShop later today. On behalf of Nintendo, we'd like to thank all the indie developers that bring their incredibly unique game worlds to Nintendo Switch. Jetzt kommt das And the Lars. avid players that support indie games. We are extremely grateful. Tschüss. Huh. Do you hear something? Nö. So, jetzt kommt das Zelda-Spiel. I'm almost out of this crypt. But this isn't the world I remember. Was ist denn the world I remember? At least this guy is familiar. And that pulsing rhythm. Wait, I think I was called here for a purpose. Aber die Mucke ist cool. It looks like I've got work to do. And this time, I have help. Zelda! Endlich! Zelda! Endlich! Alles klar. Spring 2019. Feed the Legend of Zelda. Fertig! Das war's. Ah, schön. Langweiliger als gedacht. Aber ja. Gut, dann würde ich sagen. Fickt euch. Das war's von Leistung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und dann würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht heute bei einem anderen Stream wieder. Bis dahin, tschüss ihr kleinen Nudels. Und denkt dran, leckt meinen Schwanz.